ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಮಾ, ಡಿಸ್ಕಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾಕ್ರಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಇದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಮೈ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಮ್. ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಸರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಮ್ಮ, ಹುಷಾರು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವಮ್ಮ ಹೇಮಾ? ಹೇಮಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಬ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಬರೋದಾ? ಯೂಶಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೆಟರ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಫೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓದ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು. ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ವಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಪಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಲಿಂಕ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮೇನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ PYQs. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ PDF ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ PDF ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ PYQs. IAS ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ PYQs. ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ IR ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ IR ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ CSAT ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 27 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 27 to 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ UPSC. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರೀ ಅಂತ. ಅದು ಇದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. IR ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಂತ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ತಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಕತ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. See, first of all, I will be very strict because until I force you guys, you won't work. Because I have seen. Okay, na? It is not actually I should not do it. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ತರ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಪುಷ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So I'll be doing that push. Don't worry. But make sure you're following it. Otherwise, it's very difficult. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ತಾ. You don't do such kind of mistakes. So next maybe within this week only you have to write syllabus test. Okay, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಸರ್ 2-3 ದಿನ ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ PDF ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? PDF ಅಂತ ಕೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. PDF ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್.
ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಐ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಲಿಂಕ್, ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಥವಾ ಆ ವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣಪ್ಪ, ಓನ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. Okay, because I have done these things and these are my mistakes. So please learn from other mistakes also. Okay, because just I have written mains, so I know what's happening anta. So that is why I'm giving suggestions. Okay, these are very valid suggestions. You have to make your own notes. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಪರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಡ್. So you have to make your own notes. You have to start making the notes. First ನಿಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. You don't know how to make notes, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. So but all these things you have to learn. Within couple of months you will get to know what are the things ಅಂತ. So then you make a better notes. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 50 pages in 3 hours. ಗೊತ್ತಿಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ for 3 hours, morning and evening, afternoon paper 2 paper irutte. So morning 20 questions, evening 20, afternoon 20 questions. Barshake ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತೆ. So you cannot. That is why you have to make your own notes. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 8 minutes ಇರುತ್ತೆ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್, ಯು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಅಗೇನ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸರ್ಟೆನ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಯು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ರಪ್ಪ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಪ್ಪ ಈಗ ಅಕ್ಷಯ್? ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಮೀ, ಇವನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಯು ಅಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಎನಿವೇ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೀಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಹ, okay, you can call me afterwards. After class you call me. Call ಮಾಡಿ. Okay, sir. Okay. See, one thing ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. Because we are from the COVID batch. We know the flaws. At the same time, I know what's happening in the home. ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಓದಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, because experience, ಓಕೆನಾ. 4 years, 3 years I've been staying in the room, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. So it doesn't work like that. ಓಕೆನಾ, ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. We don't work. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಇರೋದು, ವಿ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್. ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ UPSC ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಓದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಯು ಕಮ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಸರ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮನೆಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಆಫ್ಲೈನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 times. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವೀಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಲುಸಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲುಸಿಡೇಟ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
or sometimes they'll ask critically examine the question ಕೇಳ್ತಾರೆ. So answer must vary. Answer vary ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So but you cannot make notes for additional questions. Notes ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We have to make a notes, at least 2 or 3 pages notes ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Okay, depending upon those, we have to modify these notes to address the demand of the question. That is what we'll discuss. Okay, na? We have to make notes in such a way that we should be able to answer all these kind of questions. Now answer ಮಾಡಬೇಕು notes ಓದ್ಕೊಂಡು. Otherwise, it's a waste of time. Notes ಮಾಡಿದ್ರೆ. So that is what we discuss in coming classes. So what are the important aspects you need to make the notes? One data ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, facts, introduction ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, one conclusion ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, or some suggestions ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, or some way forward, or some negatives, or pros or cons ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, or some other initiatives of the government ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, what are the improvements ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, some challenges ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are the questions they'll ask ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. What are the challenges in this so and so scheme ಅಂತ question ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So these kind of things ಅಲ್ಲ, that one we have to make notes. Okay, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So that one we'll try to do. Okay, in coming classes. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? Any questions? See, obviously these are basic things ಗೊತ್ತಿದೆ, but I'm still reaffirming it ಅಷ್ಟೇ because my experience ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. So these are the actual facts. We have to work. ಇದನ್ನ ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, to make sure you make your own notes. Okay, at least make short notes also for the revisions. Don't think it's a waste of time ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, because some people even after 2 years of preparation they are saying sir notes ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸರ್ ಟೈಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೀಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಓದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ. You have to make some short notes. Okay, otherwise you cannot read Lakshmikant book for your entire 1 year other prepare other time ಹಿಡಿತಿರುತ್ತೆ. So don't do such kind of mistakes. So you have to gap ಅಷ್ಟೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. So how to make notes I will discuss. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎವೆನ್ಚುಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. Maybe I'll ask you to come at 8:30 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, maybe after 2 weeks ಮೇಲೆ. So I ask you to come at 8:30, maybe 10 ಆಮೇಲೆ you have to write for half an hour ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಅವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಲೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 3 hours ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಂಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ದೇ ಆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. So that is what we'll discuss in coming classes. Maybe after 2 or 3 weeks, ಆದ್ಮೇಲೆ after maybe one half an hour, I'll ask you to come and write here. Okay, some answers if you want, and we'll discuss mains questions also. Okay, ಹೋಗ್ತಾ mains question discuss ಮಾಡಿ, because ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. So it is a practice, it takes years to master something like that. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ತರ್ತಿದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ nobody is carrying it. Don't do such kind of things. Hardly 3 pages ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು 1 kg weight ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, even though you're concentrating, but it says something else. Okay, fine. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಸಾಗರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ವಂಶಿ, ಅರೆಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅಕ್ಷಯ್, ಚೈತ್ರ? ಇಲ್ಲ? Okay, we'll talk the topics. Okay. So obviously,
if you want like this, ಈ ತರ ಹೋಗೋಣ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you want other different method, I can go for different methods also while teaching. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Begin I used to follow this one because ಯಾಕಂದ್ರೆ I can't spoon feed you guys because ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ PPT ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, I don't want to spoil your preparation status because after like maybe after 6 months or 7 months you should be able to read by yourself. ನೀವೇ ಅದು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, I cannot tell you these are important topics ಇದು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು. That is how you have to prepare because it takes time. 6 months 8 months time ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So by that time you should prepare yourself in such a way that you have to know, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is the article we have to neglect ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ. So that is what I am trying to practice, make you practice ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is what I follow, but ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ let me know, we'll practice that one also. Okay, so we'll take easy topics also on the way. So ನೀವು ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಎಕಾನಮಿ, ಯಾರು ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರಿಸ್ಕಾ? ನೋ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, fine. See what we'll be doing alla. So when we get such kind of articles, okay, we do not worry about this kind of things. ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So what I'll do is I'll try to discuss this one also. What is the meaning of exports ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, or what is the meaning of trade deficit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, because it will be helpful. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು it will be helpful for better understanding, ಅರ್ಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is what I'll be discussing in future also. Okay, what is the meaning of exports ಓದಿದ್ಯಾ? Exports ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Exports. Why do we have to exports? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂತೀವ. Foreign currency. ಹಾಪ, okay. See, I'm not joking. This is a UPSC prelims question. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. Exports ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? There was one question UPSC prelims ಆಯ್ತು. When a foreigner comes to India to watch a cricket match, okay, is it what? Dash option option B export, option B import, option C consumption, option D none of the above. What's your option? When a foreigner comes to India to watch a cricket match, import. Very good. Mata, this is a prelims question. I'm not joking. I can show the question also. Economic question is. Any options? When a foreigner comes to India to watch a cricket match, is it an import or export? Import. Huh? Think about there. A list. Export. Import. There are already two options. One, we can choose one. What? Import. How it is import? Is coming invest ಏನೇ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಿರಪ್ಪ ನೀವು ಅನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? No, sir, import because he gave us some currency to. ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ? ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್? ವೈ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್? ನಮ್ಗೇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದು? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾವ್ದಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂದಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಷ್ಯಾ. ಅದು USA ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಾನೆ, ವಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನ್ಕೋಣ, ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. We are buying crude oil from Russia. Correct? That is the meaning of imports. When we are buying goods from other countries to our country, that is the meaning of imports. If we are buying goods and what we'll give, that means we are giving them rupees or dollars. We are giving them dollars.
Observe ಮಾಡಿ, we are getting goods, we are getting the crude oil, but we are giving them what? We are giving our money. Correct? We are giving our money. That means our money is going out. We are giving our dollars to Russia. Our money is going out. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ ಡಾಲರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೆಲ್? ಏನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ? ಐಟಿ ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಸೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಟಿ ಓಕೆ, ಐಟಿ ಐಟಿ ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಮನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. Now tell me, when a foreigner comes to India, spends his money in India, spends his dollar in India, what is the meaning of it? Export alla. This is also a prelims question. I'm not joking. Question there also. This is the export. Simple ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅರ್ನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಅರ್ನ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಬೈ ಗುಡ್ಸ್, ವಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಡಾಲರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸೆಲ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ಸ್, ವಿ ಅರ್ನ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್ ನಾವು ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಕ್ತ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? I don't know why it's triggered again. Do you have any opinion on this? Any opinions? When other community person is inaugurating the one of the major event of other community, any opinions ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ತರಲ್ಲ. obviously it is a controversy topic, ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, or on case study also we'll get the questions. Okay na? So that is why we have to build our opinions. You have to change your opinions also. The personality develop ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. That is why asking questions. What do you think? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು? Do you have any opinions? ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾನು ಮುಸ್ತಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಟ್? ಏನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ why do you have to stand with them? What is your opinion? I'm asking. Respect their respect. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಎನಿವನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಎನಿವನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Even my opinions also changed after before 5 years I was like something else, but after getting knowledge alva, ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ, you gain knowledge, you will get to know what are things ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So then your opinion changes. Right now my opinion is completely different from what I had in like 5 years ago. So that is how your opinion also changes. But at least I want to know what is your opinion on it. Opinion ಏನು? What is your opinion? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ಯಾರು ಅವ್ರ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಗರ್? ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸರ್, ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್? ಎನಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್? ಶೇಪ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ವೇ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮೇರಿ ಸಾಹೇಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಏನಿದ್ದು? ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ಇನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್
ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ in this ಆಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆಪರೇಷನ್ ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ. ಓಕೆ, women passengers, dedicated initiative to ensure the safety and comfort of women traveling alone. Okay. Okay, then observe ಮಾಡಿ. One of the good initiatives, survey of sexual minorities commences and this one on. Why do you have to do survey and all? Survey ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? Why do we need data? Okay, ಮತ್ತೆ Get to know the ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ observation. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. So instead of making the schemes like for the limbs and fancies ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೈ ಆನ್ ಡೇಟಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೂರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡೋ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ, ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಬೇಕು, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಇದ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ರಿಚ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಟ್ ಎ ಪೂರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಅರ್ಥ? ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್, ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. So but we are not offering him, correct alva? So that is where happens when we give schemes or when we give benefits based without using data. So that is why objective decision making or objective schemes alla, they are very important for our for country. Okay, adon one gap ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, because this keyword will come in your ethics ಗೆ help ಆಗುತ್ತೆ. ethics on keyword ಇದೆ. If you are ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ, there is one keyword ಇದೆ, objectivity ಅಂತ. or ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ may also we can discuss this one topic ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ, to get opinions ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ, failed and fraternity, sport is political and it is must not be the stage for the theater of conflict. ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು? Political influence in sport. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಆಡ್ಬಾರ್ದು? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ದ, even though we are not declared, we are enemies countries obviously. So what is your opinion? Sports play ಆಡ್ಬೇಕಾ ಆಡಬಾರ್ದಾ between these two countries? Any sport, not only cricket ಅಲ್ಲ, any sport.
ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ಕೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಆಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕಾ? ವೈ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ. ಸಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಹೇಳಿ ಆಡ್ಬಾರ್ದು. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೌ ವೈ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ, ವೈ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ, ವೈ ಪ್ಲೇ? ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ? ಗಿವ್ ಮಿ ರೀಸನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಾನೆ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೇಳಿ. ಸಿ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕ ಹೇಳಿ, ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಅರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಆಡ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ? ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಆಡ್ಬೇಕಾ ಆಡ್ಬಾರ್ದ? ಅದೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ? ಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ವಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ನೀನ್ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬೌಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ, ನೀನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತರ. So whatever we want to convey as a country, we convey through the sports. So, but it should not be the case. Adalla tana case. So sports is not about politics. Politics alla adu. Okay. At the same time, how many years you will isolate yourself? Okay, na bilateral arbedi. Okay, bilateral is not a thing. India and Pakistan, they are not filling a bilateral series alla adu. It is like a international tournament. So they have obligations. ICC the format madadre they have to play alla at international order prakara. That is the one aspect. Other aspect andre, see, it is not a right or wrong anta éniಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. We have to balance both the things. Gap ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Being a citizen of the country, we have to respect the sentiment of our country. Correct ತಾನೆ? Because we lost the lives in Pahalgam attacks. We have to send a message to the country, that country, so that we are cutting off the ties ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು on one side. Other side is what sports. The sports is not a politics ಅಲ್ಲ ಅದು. A diplomacy, there are different ways to communicate your views. India, Pakistan, they are not friendly. This is what happened. This is what you have done. Huh? They had to do that. They had taken actually that. That is also good. Like why are you taking it? See, shaking hands doesn't mean that illala ಈಗ. For example, if they have met ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if they have met somewhere in some other country, they have to shake their hands. It is not a bad message ಅಂತಲ್ಲ. So obviously ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, see, obviously it is there. I'm not denying it. Because of the sentiments of the popular sentiment ಇದೆ. But we have to balance both the things. It is not like politics ಇಂದಾನೆ, politics ಇದೆ, sports ಇದೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಸ್ಪೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಲೈಕ್ ಟು ಫಾರ್ ಎವರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೂಸ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ have some relationship with a neighbor. They should have a style of communication ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಆ ತರ ಓಕೆ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಸಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್? ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಯುರೋಪ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಅಪೋಸ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ವಿ ಟೇಕ್? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ.
So there are other ways. Diplomacy is there. So go for diplomacy. Go for international organizations. There are forums. There you can voice out your terrorism activities. There you can share. But using sports, alva, sports is not a tool of iron. Sports is not equal to politics. Politics, Allah. So, but on the other side, bandaga, obviously, yes. So we have lost a life. As a citizen of the country, we have to respect their sentiments also. This is also a strong message we are sending. So that is also required. So we have to balance. So observe, Madi, I'm not taking any sides here. That is what we have to do also. This is how we have to do. Sorry, solution illa. Only situation. Situation. So sometimes you can play or you not play. Okay, let them take the decisions. But whatever you are right, alva, sports is not a politics. Politics Allah. So there are other ways to communicate our information to the Pakistan. So this is how we have to write while concluding it. Okay. So don't try to write extreme answers in your answer. Don't write extreme things. Sir, full plan Pakistan. War because I have seen answers. So they completely call terrorist call. See, I'm not denying it. They're sponsoring terrorism. But while writing, some use some polished words. Okay. That is the one aspect. So other thing is very important. Courts not to mental health as a right. What is the meaning of health and revenue? When do you call a healthy person? What is the meaning of health? Or healthy? Healthy anta? Basic needs. What kind of basic needs you're talking about? Clothes or luxury items? Basic needs varies from person to person. Correct? For Ambani, Benz is a basic need. For us, bike is a basic need. For other poor people, food is a basic need. It varies. See, view important. I'm not opposing anybody's views. Okay, now these views, they are very, very important for your writing your essays. But this is also very important. When do you call a person is healthy? One is mentally stable. Okay, one is very mentally stable. What about physical health? If he's smoking and he's in hospital, he's in hospital and he's mentally stable. Active activity. Huh? Active anta. Okay. Fulfills his work. He's a healthy person without any delays. Okay. Anything else? Health all students. What is the meaning of health? Health and real. Definition WHO. But what is the meaning of health? When do you call a person healthy and obviously, one disease he is free from diseases. See, gap there are two healths. One is physical health. Correct. One physical health, which you can see. Other is your mental health. Correct. How you think, how stable you are about your mental peace and everything. So usually in India, like in generally, we focus on this one, physical health. The negative we go to doctor injections. But if you are feeling stress, if you are feeling depressed, do we go to psychiatrist? Why? Why we don't? Why we often neglect mental health? Observe, we feel stressed. Stress. Okay. Obviously, we feel stress and we feel time management. We often complain about mental stress. But we don't go to doctors. Why? Because we feel it as our own issues. And okay, our own issues. Okay. We have to control them. Okay. So often there is stigma. There is a social stigma. Obviously, once you go to Niman scope, there is some stigma. Niman scope, even though you go for visit, it is like a situation. Okay, somewhere I went to pass. Passport verification. We have to go to station. Passport verification. So, sumne station go bande aste. Station I went for passport verification. Passport verification. That's stigma. Station, police station, some courts, mental hospital. So they are like a stigma. So that is why we often don't go there. Okay, but often we neglect we often neglect this mental health. Often, okay. This is what this article talks about. Okay, there is one judgment. So the mental health is also important aspect of the health.
in that judgment. That is what we'll discuss, okay, in today's class. And gap naikoli physical health kuda article ide, we discuss about this one also. So gap naikoli health is not about only physical health antala, it is not about absence of diseases alla, it is about the mental well-being also. So you have to mentally peace, inner peace another, we have to achieve it. So that is overall idella, overall health, overall all this considered as a healthy person anta consider ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So in that one we often relate about the mental health because of some social stigma and everything is there. Okay, we cannot go to our parents saying I am depressed ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. You can say ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ parents ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, but we cannot say ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ because they don't accept, they don't accept this kind of things. Correct ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ they don't know how to react to this kind of things. Okay, so this one we'll discuss. Okay, because in India this is what problems we are facing. Okay, na 1 in 5 children we face. 1 in 5 children they are facing mental health issues. This is one of the major issues which are coming in the future ಬರುತ್ತಿದೆ, like a pandemic ತರ. This is like a silent pandemic ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, mental health degrade ಆಗ್ತಿರೋದು. So this is what we'll discuss. Okay na? So okay, often edit ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. So this is what we'll be discussing in this article. Okay na? Gap naikoli. So there is one judgment which was given by Supreme Court, very important one. Courts not to mental health as a right. Okay na? So ಪಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿದ್ದ? ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಂಶಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಷಯ್, ಹೇಮಾ, ಯು ಮೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನೋ ಫೈನ್, ಆಗ್ಲಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎನಿವೇರ್. ಬರೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. Okay na? There are certain rights which are given in the constitution, they are called as the fundamental rights ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are six types of rights ಬರ್ತದೆ, 6 types of rights ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, that is the right to life. Right to life, that means I have the right to live. That is the meaning of it ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, this is the article 21 in the fundamental rights in the constitution which talks about the right to life. That means every person has a right to live. Okay na? Nobody can restrict his life. Okay, nobody can restrict. Okay, restrict ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. That is the meaning of right to life, which is mentioned in the constitution of India, which are called as a fundamental right. Very, very important article. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು, ಕ್ಯಾಪ್ ನೆವರ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್. Okay, right to life. What are the things you need to right to live? ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? What are the things you need to live? ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಒನ್, ಫುಡ್ ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? You need food. That means we have right to food also. So under article 21, that means right to life ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, to live what are the things you need? ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕು. At the same time you need work also, right to work also. At the same time you need privacy also ಬೇಕಾನೆ. I need privacy also to live properly. So these are the rights which are given. But observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are the rights which are not mentioned in the constitution. Mention ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. So only what they have mentioned is right to life ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. In the constitution what they have mentioned is right to life ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಲೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲೀವ್ ಹಿ ನೀಡ್ ಸರ್ಟನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಹಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. Okay, based upon the judgments. So gap naikoli article 21, right to life. Okay, but below that there are certain rights also. Okay, example right to health agbodu, ಅಥವಾ right to work agbodu, right to food agbodu, right to shelter agbodu. These are different rights which are given by Supreme Court also. Okay, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So these are the meaning of it. This is the basics of it. Article 21 in the constitution we have certain rights, they are called as fundamental rights. There are certain fundamental rights. One fundamental right is right to life, that is article 21.
Okay, but for the person to live, he needs certain different things. Right to food, right to shelter, right to work, right to privacy is also there. So these are the certain rights which is required for the person to live peacefully. Okay, these rights are given by the Supreme Courts. Or ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. In one more judgment, recently what they have told is the mental health is also a right under Article 21 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So that is what we'll discussing here. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So this case, Sukhdev Saha and State of Andhra Pradesh. This is a case. In this case, Supreme Court has mentioned this mental health ಇದೆಯಲ್ಲ, the mental health is also part of Article 21. That means protecting our mental health is also a right under Article 21 for our rights to life and personal liberty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the one thing which you have to focus. So next year this could be a potential question for your main seat, because these kind of judgments are very, very important. So please try to write these kind of things in your notes. Okay na? So ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. This judgment they may ask for prelims also, but ಮೈನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So okay, Sukhdev Saha versus State of Andhra Pradesh. Okay. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೂಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ thousands of students are suicide ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ವೈ suicides are rising in India? Suicides are rising in India. Why? Mental stress. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ mentally weak. ಹ್ಮ್ Mentally weak. ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾ? ಸೊಸೈಟಿ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಓದಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಫ್ failed marriages, suicides. Okay, we'll stick with students. Stick on. Okay na? Why? Students are rising among the students. ಏನಕ್ಕೆ? One is mental stress ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ಡೌನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ suicides are rising in India? ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯೂಸ್? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಸಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ? ವೈ ಡೂ ದೇ ಗೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ 6-year-old who is going to a school, he says I am stressed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಗುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಐ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅವಲ್ಲ ಐ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. UPSC ಬಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಂಗೆ ಆತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ವಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಸಿ, ಮೇಜರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೈ ಡು ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಯಾವ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬಯಾಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಯಾಟ್ ಮಾಡು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ. ಸೊ ದೇ ಡೋ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಡೋ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ in education system that we have to address. Observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, not all the children can learn the same way. Correct ಅಲ್ಲ? We cannot expect every children to score 90%.
So, but we are doing it. We have a grading system ಇದೆ A plus, S plus, A plus, A plus ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, B plus ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪುಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೆ. ಐ ಸಾ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು LKG ಅಥವಾ UKG ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಫೇಲ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ದೇ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಯು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಅಂತ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಹೌ ಡು ಶಿ ನೋ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಲೈಫಿಗೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಿ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು change the education system in India. Instead of focusing on only the marks and the focus ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇನೆ, we have to focus other things also, other creative things also. Okay, that one we have to do. ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾಫಿಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. They are more, but I don't know what they'll teach ಅಲ್ಲ. Keeping 2 lakh fees ಅಂತೆ ಒಂದು LKG ಗೆ 2 lakh. ನಮ್ 2 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫುಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ, 2 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ they'll teach for 2 lakhs ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, 90 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗೇವ್ ಎಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೇಕದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, will be helpful for your life, on life help ಆಗುತ್ತೆ. So we studied something in our degree, it is not helpful for me in life. Help ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದ ಡಿಗ್ರಿಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? you studied something in your degrees, obviously it is not helping you in any way in your day-to-day life. So that is lacking. That link ಇರಬೇಕಪ್ಪ. So whatever we study ಅಲ್ಲ, we should be able to apply in our life also. That link is missing in the education system. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So there are some lacunas. That one we have to address. Okay na? So that one we will eventually discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾರ. Okay, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ any issues? See why it will be helpful ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. So it will be helpful for your generating views. Okay, it is not like ನೀವು ಓದ್ತಿರೋ ಬರೀತಾರ ಅಂತಲ್ಲ. So you have to generate your own views. ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ. It will eventually come, don't worry. So anything else? Exam pattern. Yeah. Failed students. They should make the process for them to get into college. ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಫ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, I can't discuss in public, but there are views I cannot say in public also. Okay, anyways, I'll discuss ಮತ್ತೆ. Anything else ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ all students? No sir.